హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ ప్రజ్ఞ మ్యాథ్స్. ఈ సెషన్ లో మనం ప్రోగ్రెషన్స్ కి సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 6.3 క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 logs in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows there are 200 logs placed, and how many logs are there in the top row? అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చెక్క ముద్దలు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఒకదానిపైన ఒకటి ఇలా అరేంజ్ చేశారు. ఇలా అరేంజ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ కింద రోలో 20 ఉన్నాయి. ఇలాంటి ముద్దులు 20 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రోలో 19 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రోలో 18 ఉన్నాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోలో 17 ఉంటాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోలో 16 ఉంటాయి. అలా వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు ఈ 200 చెక్క మొద్దుల్ని. ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ 200 లాగ్స్ ని మనం ఇలా ప్లేస్ చేస్తే ఎన్ని రోస్ లో అవి కంప్లీట్ అవుతాయి? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ అదే విధంగా పైన రోలో ఎన్ని మొద్దులు ఉంటాయి, ఎన్ని లాగ్స్ ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, గివెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లాగ్స్ అంటే చెక్క ముద్దులు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, that is equal to 200. So the number of logs in the bottom row logs in the bottom row, how many? 20. Next, the number of logs in the next bottom row, next row, otherwise next row, that is equal to 19. Next, the number of logs in the next row, next row, that is 18, and so on. So here 20, 19, 18, and so on are in AP series. Okay, so first term వచ్చేసి that is A is equal to 20. Difference వచ్చేసి A2 minus A1, that is 19 minus 20, that is nothing but minus 1. So he given Sn is equal to 200. There are 200 logs are there. So that is total logs 200. That is Sn. Sn formula enti n by 2, 2a plus n minus 1 into d. That is equal to 200. So first మనం ఇక్కడ n value find out చేయాలి. a value వచ్చేసి 20, n minus 1, difference వచ్చేసి minus 1. Next, n by 2, 2 into 20 become 40. Here plus into minus is minus. If you multiply with n, we will get minus n. If you multiply with minus 1, we will get plus 1. Next వచ్చేసి n by 2, 40 plus 1, 41, minus n is equal to 200. Next step. So here n by 2 is n. Now send this 2 to right side. So that is n into 200 into 2. So that is 41n minus n square is equal to 400. So now bring this 400 also left side.
minus n square plus 41n minus 400 is equal to 0. So 400 means we have to find the factors of 400. That is 25 into 16 will give us 400. Just check once. 16, this is 6 5 is a 30. 6 2 is 12 plus 3, 15, 150. And this is 25 again. Yes, 25 into 16 will give you 400. Now we can write this is 25n plus 16n minus 400 is equal to 0. If we take n common minus n common, we will get n minus 25. If we take 16 common, n minus 25. So that is minus n plus 16 n minus 25 is equal to 0. So now one time minus n plus 16 is equal to 0. One time n minus 25 is equal to 0. So minus n is equal to minus 60, n is equal to 25. So now minus minus cancel, n is equal to 16. Here n is equal to, we are getting 25. Here we are getting n is equal to 16, n is equal to 25. So take the value n is equal to 16. Why? Because we are starting with last row 20 logs, but here answer is 25. That's why don't go for 25. Take n is equal to 16. So now, so therefore, total number of rows is equal to is equal to 16. Next, we have to calculate how many are there in the first row. That is top row. That is A16 we have to calculate. A plus 16 minus 1 into D. A value is nothing but 20. 16 minus 1 is nothing but 50. Difference is nothing but minus 1. 20 minus 15. That will give you 5. There are 5 logs in the first row. That is nothing but top row. Therefore, the total number of rows is equal to 60. And the total number of logs in the first row is nothing but top row is nothing but 5.